Bonjour, nous sommes donc de retour sur le plateau de Canal Réel. Je suis Antoine Thirion, membre du comité de sélection du festival. Et j'ai le plaisir d'être rejoint depuis Berlin par la réalisatrice du film, Caroline Pitzen. Merci Caroline d'être avec nous. On est très heureux de montrer le film en première internationale, puisque la première mondiale a eu lieu il y a quelques jours à la semaine de la critique à Berlin. Thank you very much for being with us. We're very happy to show your film for international first after it was screened in Berlin last week. Puisqu'on se trouve sur une sorte de plateau télé, je peux difficilement ne pas vous commencer cette discussion en parlant du début de votre film, qui aussi se commence sur un plateau télévision, avec des images d'archives. Alors voilà, est-ce que vous pourriez nous présenter cet auteur, Ronald Chernikau, qui est relativement peu connu en France, mais assez important à Berlin et dont l'importance résonne aujourd'hui avec les préoccupations de vos personnages, et pourquoi cet écrivain était important pour vous? So since we're on something that looks like a television set, it's difficult not to begin the conversation by asking you about the opening of your film, which also shows a television set with archival footage. So could you tell us a little bit and introduce to us the author, Chernikau, that even though he is not very well known in France, is very important in Berlin, and whose work is resonating today with the concerns of your characters? Yeah. First of all, I want to thank you that you invited our film. We're very happy to have our international premiere at this year's Cinéma de Réel, and we're very sad that we can't be with you. But yeah, now we're here in this setup, and as you said, we're gonna start this in a somehow similar situation as our film begins. So yeah, Ronald Chernikau has a very had a very interesting but unfortunately very short life. He was born in the former GDR and moved with his mother at a quite young age to the western part of Germany. And then when he was about 26, he moved back to GDR in 86. And he wrote, when he was 17, Kleinstadtnovelle, or like 17, 18, Kleinstadtnovelle. And this is like a very special book because it reflects on his coming out, but at the same time, it reflects on the political situation in the late 70s in Germany, in Western Germany, actually. Alors d'abord, merci beaucoup. On est très heureux d'avoir la première internationale au cinéma du réel cette année et on est triste de ne pas pouvoir être avec vous. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à dire du fait d'avoir cette interview comme le film commence. Donc en effet, Chernikau est un auteur qui a une vie très intéressante et malheureusement très courte. Il est né en Allemagne de l'Est et dans son enfance a emménagé en Allemagne de l'Ouest avec sa mère avant d'y revenir plus tard en 86. Et vers 17-18 ans, il a écrit donc ce premier texte qui fait lieu de son coming out, mais de son coming out aussi en rapport avec la situation politique de l'Allemagne de l'Est de la fin des années 70. And he, in his, like in this footage that we saw at the beginning of our film, he's asked what this sentence means. You're taught that there's no alternative to doing nothing. And yeah, I guess this was actually a starting point also for our film to think about how or what we are taught, right? How to be in this world, and the Chernikau, but also our teenagers, and I guess also us, hopefully, we're up to think that there is, of course, an alternative to doing nothing, right? And question the world how it is these days. Et donc, avec cette scène d'ouverture d'archives, on lui demande d'expliquer une phrase qui dit qu'il n'y a pas d'alternative au fait de ne rien faire. Et heureusement, lui, comme nos adolescents et comme nous, on l'espère,
ne sommes pas d'accord, pensent qu'il y a des façons de trouver des alternatives. Et donc, cette question a un peu été un point de départ pour le film. Est-ce que c'est un auteur que vos acteurs connaissaient et plus généralement, comment est-ce que vous avez casté vos acteurs? Est-ce qu'on peut les appeler des acteurs? Est-ce que vous avez travaillé avec eux comme des acteurs? So was he an author that your actors were aware of? And then more largely, how did you cast the actors? Can they be referred to as actors? Did you work with them as such? No, they didn't know Shenika before, but actually Shenika was there from the very first beginning, actually before I started to work with the young adolescents. Because when he wrote this book, Kleinstadtnovelle, this novel, there was a question that guided him through the writing. It's called in German, wie wirkt, worin wir leben, what effect has what is surrounding us. So that was there from the very first beginning. No, they didn't know him before, but they briefly or like very soon got to know him. Actors, the question regarding the actors. So there's one of the protagonists that I know for quite a long while already, because he's the son of a friend of mine. I know him since he's 6 years old, and now he's 20, so yeah, quite a long time. Donc non, ils ne le connaissaient pas, mais ils ont appris à le connaître très très vite, parce que vraiment il était présent aux prémices du film. Et dans Kleinstadtnovelle, donc ce premier texte, il pose cette question de comment nos environnements nous affectent. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué très rapidement. Et donc oui, les acteurs, donc c'est délicat. Un des protagonistes, je connais depuis toujours, depuis qu'il a 5 ou 6 ans, parce que c'est le fils d'un ami ou d'une amie à moi. Il a 20 ans aujourd'hui. Yeah, and with him together, I organized a meeting where a lot of teenagers came, and I presented the idea of the film. And the idea was that we have like a period of time, in our case it was about 3 months, where we developed together the content of the film. And from this first meeting, in the end, a small group came out that is now finally in the film, and that are our actors and not documentary protagonists, but also like not only actors, also creators of the film, right? I mean, in terms of the content, we developed it together. Et donc c'est par ce jeune homme que j'ai rencontré les autres. On a organisé une assemblée avec des gens de son âge, et je leur ai présenté l'idée du film, l'idée de prendre une période d'environ 3 mois pour ensemble créer le contenu. Et de cette première rencontre, un petit groupe s'est démarqué, et ce sont eux qui sont devenus donc oui les acteurs, mais aussi du coup les co-créateurs du contenu du film. Vous parlez d'écriture, et on a envie un peu d'en savoir plus, parce que d'abord plusieurs références extérieures, des livres, des journaux, des matériaux sont amenés, donc on se demande un petit peu, voilà, est-ce que vous les avez trouvés ensemble? Est-ce que eux aussi ont amené des choses? Comment se décider un petit peu les différents sujets dont vous parliez au cours des séquences? So you speak of this writing, and because there is so much text material in the film, whether it is books or newspapers, of course we get curious as to how that material was selected, whether the protagonists brought some about, and how that selection was made. Mm-hmm. Yeah, so from the very first beginning, the material that accompanied us was Kleinstadtnovelle, as I said, and Coole Wampe, the film by doivent. And the other material came in during the process, and some of it came from them.
for example, the Tucholsky, or like the Teobaltiga, aka Tucholsky poem, came from them. And it came actually right as we have it in the film, like through a mobile phone. I read this book. Yeah, so that was quite nice, actually, for me as a director to observe that there's like this poem from the 30s and a 17-year-old has it on his mobile phone. So this came, for example, from them, and also Marx and Engels came from them. But the article, the newspaper article, came from me. And in terms of the music, it was also 2 songs came from them, 1 song came from me. So it was like, yeah, it was a back and forth that we developed during the process. But it's not all from me. Also, some things came from them. Donc oui, ça a été un va-et-vient dans le cours du processus. Certaines choses viennent de moi, certaines choses viennent d'eux. Donc on a, comme le Klein Novella et un film qui a été fondateur, qui préexistait au projet. Ensuite, le poème qui est lu et qui date des années 30 est arrivé, comme on le voit dans le film, par un téléphone portable, ce que j'ai trouvé assez drôle. Marx et Engels venaient d'eux aussi. Et puis pour la musique, pareil. J'en ai choisi certaines, ou 2 et eux une. Donc voilà, ça a été un dialogue comme ça. Vous parliez au début, en présentant Chornica, de la manière dont il était né à l'Est, passé à l'Ouest, revenu à l'Est, sur un parcours assez atypique. Bien sûr, ces frontières-là n'existent plus, mais qu'est-ce que vous pouvez dire des lieux de tournage du film, puisque je crois que c'est un ancien quartier de l'Est qui est aujourd'hui donc la proie de la gentrification, qui est quelque chose dont les adolescents discutent beaucoup pendant le film. So you mentioned Chernakow's atypical journey from east to west and back to east, and of course, although those frontiers no longer exist today, it's something that's quite present in the film, and I believe that it's shot in a previously eastern part of Berlin, and that is now prone to gentrification, as the adolescents discuss. So could you tell us a little bit about the locations of filming? Yeah, we filmed in Friedrichshain. It's true. It's former Eastern Berlin, and after after reunification, it was just like a neighborhood where a lot of houses were squatted, and of course also like all the other old tenants were living there. And it has actually it's one of the first neighborhoods in Berlin where the whole gentrification process started, actually in the early 2000s, where a lot of houses got renovated. And they all grew up in this neighborhood. Actually, all their families are from the former East, but not all from Berlin, but they grew up there, but they're all born around 2000, 2001. So it did not play a role in their own lives, but it plays a big role actually in their lives. And also another role than it played in my generation. They have another confidence and another interest to understand what happened there and what is still present in their own identity of this part of German history. And this is quite interesting. But yeah, I mean, like in terms of the whole gentrification topic, it's just a borough where it somehow started in the early 2000s and became extreme during the past, 7 to 10 years. Donc en effet, on a tourné à Friedrichshain, qui était anciennement un quartier de Berlin-Est, et qui a vraiment été un des premiers lieux de la gentrification à Berlin. Après la réunification, c'est un endroit où il y a eu énormément de maisons squattées, où les propriétaires historiques vivaient encore. Et puis petit à petit, depuis à peu près 2000, il y a eu des rénovations et donc la gentrification a pris cours. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des adolescents sont nés à peu près en l'an 2000-2001. Et donc ça a une place tout autre dans leur vie que ça a eu dans celle de ma génération, où ils ont un intérêt aussi
aussi tout autre d'essayer de comprendre cette partie-là de l'histoire allemande, d'autant plus qu'ils viennent tous de familles originaires d'Allemagne de l'Est, pas tous de Berlin. Voilà. Je trouve que le film a une grande conscience, et les adolescents eux-mêmes. Alors je me demandais si c'était une sorte de discussion préalable que vous aviez ensemble, des générations, en tout cas des différentes couches historiques des lieux où vous filmez. Et on ne le perd jamais dans le film. Donc ça concerne à la fois les références qui s'étagent sur tout le XXe siècle, mais aussi certains lieux qui font penser à des grands films du cinéma allemand. Je pense aux Hommes le dimanche, par exemple, quand les adolescents vont se baigner, et qui est un film aussi qui parle du loisir et de l'inquiétude des temps à venir. Voilà, donc cette question sur cette conscience générationnelle que ces adolescents ont. So one thing that definitely comes through the film is the adolescents' generational consciousness. They seem very aware of the different historical layers that they inherit, not only through the references that span the entire 20th century, but also in the locations that sometimes refer or take us back to important moments of German cinema. For example, men on Sundays when they go swimming. So if you could say something about, this generational consciousness. Mm-hmm. Yeah, actually, I guess that youth is somehow like also a very utopian moment in life, right? So I guess this, puts a good relation to what we tried with our film to give a stage for thoughts on society and for awareness of how our world goes and maybe how it should not go further. I think that it's like a very utopian moment, and we also wanted to create a utopian film that gives sight into maybe another future. Oui, je pense que d'une certaine manière, la jeunesse est un moment d'utopie où c'est avec cette conscience-là qu'on est capable de se positionner et de se poser les questions sur le fonctionnement présent et ce qu'on voudrait quitter de ce fonctionnement. Et le but était aussi un peu de faire un film utopique quelque part qui peut-être donner un début de visibilité dans un autre futur possible. And regarding your question to people on Sunday, actually they shot at Wannsee and we shot at Schlachtensee. It's a different lake, but I mean, Lake Berlin has many lakes, as you might know, also in the city. And it's interesting that you mention this film, and you also mentioned it in your text, because actually like Coole Wampe and People on Sunday were two films that were there also. Yeah, I think like from 2012 on, they were with me and inspired me. People on Sunday is a bit more like the apolitical film compared to the Coole Wampe, but in terms of the shooting and how they organized a shooting process, I find both films quite interesting. And I guess what we did is somehow a bit the same, because we shot about Freizeit, like in free time. It was not a shooting, 21 shooting days in a row. We had like several shooting periods. And it was only, I guess, like in a row, it was only three days in a row. Et par rapport à votre commentaire sur Les Hommes le dimanche, bon, c'est pas le même lac,
Il y a beaucoup de lacs à Berlin. Mais c'est intéressant que vous en parliez ici et dans votre texte parce que Les hommes le dimanche et Coulavamp sont vraiment deux films qui m'accompagnent depuis à peu près 2012 et qui ont beaucoup inspiré la création de celui-ci. Les hommes le dimanche étant peut-être le plus apolitique des deux, mais dans la façon de faire et dans la façon de tourner, je me suis vraiment inspirée de ça, parce que comme eux, on tourne sur le temps libre, pendant le temps libre, donc ça n'a pas été un tournage qui s'étalait sur 21 jours d'affilée. On a fait 3 jours consécutifs au maximum. And what is quite fascinating with the Coulavamp film is that it appeared during the past 15 years quite often here in the city again, as the whole question of the housing problem that is depicted in this film from 32 is somehow repeating itself, right? Like the conditions we had in the city in the 20s for workers is becoming somehow like like in the same way extreme as it was back then. So also like in activist fields, this film reappeared because it had like a big moment in the 60s, 70s, and now it's becoming very actual again, actually. Et ce qui est assez fascinant avec Coulavamp, c'est que c'est un film qui a réapparu beaucoup autour de nous à Berlin depuis à peu près 15 ans, comme si ce film des années 30 qui nous parle de la crise du logement pour les travailleurs dans les années 20 devenait tout aussi actuel aujourd'hui, où on en est à un point tout aussi critique. Et donc c'est un film qui a eu un temps fort dans les années 60 et qui vraiment refait surface. Il y a une réémergence dans les cercles militants autour de nous. Un film écrit par Brecht d'ailleurs. Film written by Brecht. Peut-être une dernière question parce qu'on n'a pas beaucoup plus de temps, mais bon, je parlais des hommes le dimanche aussi, pour 2 raisons, à la fois l'inquiétude des temps à venir, hein, du fascisme, qui est aussi très actuel, et puis par ailleurs ce mélange de fiction et de documentaire. Moi, ce qui me frappe vraiment dans votre film et qui le distingue de beaucoup de films faits sur, disons, une jeunesse politisée, c'est un film qui a vraiment le langage de la fiction, dont les scènes ont l'air travaillées comme des scènes de fiction. Une chose qui me frappe aussi, c'est que les jeunes gens ne sont pas nommés. Pour savoir leur prénom qui est différent de leur nom réel, il faut attendre le générique. Donc voilà, question assez générale, mais comment est-ce que vous avez travaillé ces scènes dont vous avez dit qu'elles s'étageaient sur plusieurs mois avec votre chef opérateur Marcus Cobb? Another reason I mentioned Men on Sundays is, of course, in terms of the anxiety of the fascism to come, which is, of course, unfortunately a current worry again, but also about the use of documentary and fiction. And one thing that really marks me about your film and that makes it different from other films about politicized youth is the use of the codes of fiction for sequences that look to have been worked on in a fictional way. So if you could tell us a little bit about how those were developed with your director of photography. I think for us, for Marcus Koop and me, it was very important to find images that create a stage. So we wanted to stage the conversations. I mean, you can see that there's like a lot of wide shots where you can see them sitting in the city. So yeah, it was basically a lot of work on thinking about where and how could we stage them. And we had very long shots, actually. I mean, like most of the conversations were like minimum 20 minutes, sometimes longer. Sometimes we changed, of course, camera positions. We repeated also shots. But yeah, it was, in terms of the image, it was a lot about to give them and their thoughts and their urgency a stage.
Donc en effet, on a beaucoup travaillé avec le chef opérateur pour créer des images qui créeraient une scène sur laquelle ils allaient pouvoir s'exprimer. Et donc en termes d'images, ça a été beaucoup de plans larges où on les voit assis à différents endroits de la ville. Et donc cette composition-là et cette mise en scène-là nous a pris beaucoup de temps. Et certaines séquences étaient répétées en effet plusieurs fois. Et elles étaient très longues aussi. Leur conversation durait à peu près 20 minutes en moyenne. Peut-être une dernière chose, ce mot de répétition, en quoi ça consistait exactement? Les acteurs essayaient de redire les choses mieux, par exemple? Can you tell us a little bit about the repetitions of the sequences? What did the ones that you had to do over, was it about the actors expressing themselves more clearly? No, it was mostly because we wanted to repeat the same situation, but like from a different position, or sometimes they wanted to restart. I mean, they also had like a voice within the shooting process. They wanted to restart. No, but it was mostly about like technical things. But it was like for every conversation, it was very clear where it starts, who has which role within the conversation, which points come up. And where we want to end. So like the whole setting was very strict actually, and like very planned beforehand. So the only thing that is, or that, yeah, not the only, but like I think what gives you like this documentary feeling is the language, because this was improvised and not scripted. Donc non, les répétitions étaient plutôt par rapport à des moments techniques ou de changer les angles de caméra, des choses comme ça. Bon, les acteurs aussi avaient la possibilité de vouloir recommencer, mais les scènes en elles-mêmes étaient assez planifiées, assez écrites. On savait quel était le sujet, on savait les arguments qui allaient se dérouler et quelle personne avait quel rôle. Bien, on va devoir s'arrêter ici. Merci beaucoup Caroline de nous avoir accordé un peu de votre temps et de nous avoir confié aussi votre très beau film. Thank you very much for being with us and for gifting us with your very beautiful film. Yeah, thank you. Enjoy it.